save over here by Saeedul Alam. কিকটা সেখানে Pakistan snatched the ball away. A chance for Pakistan if he can control the ball. A clear opening. Crisp shot but straight to the goalkeeper. আসলে সেই জায়গায় নয়, তিনি মূলত Looking at his watch, the final whistle will come any time. It does seem as if it's going to be goalless. History repeating itself. Yes. That goalless draw just as it was in Dhaka on 6 December 2009. So it's a goalless draw here also. This time the opening match of the 2011 South Asian Football Championships. They'll split points. Pakistan 1 point, Bangladesh 1 point. 0-0, all square. বেলমানিনি দারুণ দক্ষতায় এক ঝটকায় ফয়সাল আহমেদ ফাহিমকে পুরোপুরি সরিয়ে দিয়ে বল আবারও নিজেদের করে নিয়ে There they come, the match officials. ফারুক Nepal in blue, Maldives in red. প্রচুর পরিমাণ ফাউল হচ্ছে এবং বেশিরভাগ ফাউল হচ্ছে আসলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। রশিদ দিয়েছেন ডান প্রান্তে বার্তাত Support. ক্যাপ্টেন Come to study here. বার্তাতের ক্রস সরাসরি They are here in বার্তাত 6 এই দলটার মধ্যে সবচেয়ে এক্সপেরিয়েন্স And it will be ফুটবলার, Maldives playing সবচেয়ে from left বেশি to ম্যাচ right. খেলার Who are about এক্সপেরিয়েন্স to তার kick রয়েছে off. এবং Their দলটার captain ক্যাপ্টেনও and striker Ali মূলত Ashfaq, right back, number 26-year-old 7 from করেন। the BB Sports Club. তবে বেশিরভাগটা সময় আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকেন। এই মুহূর্তে প্যালেস্টাইনের ফরমেশন Now Nepal again, অনেকটাই all over 3-4-3। Maldives. Here at the Nehru Stadium, the supporters of both আরো teams একটা enjoying ফাউল, আরো একটা themselves. ফ্রি কিক Here বাংলাদেশ comes sponsor Bijoy করেছে। Gurung, the dangerous playmaker. এবারও এই জাহিদ Play বুলবাকে goes on. ফাউল করা হয়েছে। And no, the foul is given. Referee says that it was a push from behind by Bijoy Gurung. Sukhbir Singh on the spot. Chance for Nepal. পেছনেই ছিলেন। Again Bijoy Gurung, Robin Shrestha, deflection. A chance for Nepal, saved on the goal. চেষ্টা Anil চরম Gurung. একটা চেষ্টা আসলে ছিল সেখানে। এখানে আসলে ঘরোয়া লিগ আর আন্তর্জাতিক ফুটবলের তফাৎটা ফুটে ওঠে। Ibrahim Fazim Free kick. plays it back. প্যালেস্টাইনের Danger here. Very slow return ball. রশিদ এবার রেফারিকে বারবার এই ম্যাচটা আসলে খুবই Curled স্ট্রিক্টলি it in. Imran Operate pissed it away. করতে The ball হচ্ছে। still not cleared. এখন বক্সের ওই কোনায় রেফারি বুঝিয়ে সুঝিয়ে with Sandeep Rai. শাকিলকে পাঠানোর চেষ্টা To the far করছেন post. এবং but সেট পিস তো Imran, বাংলাদেশের tall জন্য man, বিপজ্জনক 6 বটেই। foot tall. Here, রশিদ along with Asad Abdul Ghani. তিনি Asad নেবেন Abdul set Ghani piece টা। crossing it to the far post. সেখানে ব্যাটসম্যান মার্টিন কিন্তু Islam বাংলাদেশ is করেছে very happy. রাশিদের সেট The আপ attacking approach ক্লিয়ার there করেছেন of the তপু বর্মন trying to এখনো get their rhythm, পুরোপুরি trying to compose themselves, but Nepal মনে হচ্ছিল faster, না। quicker on the ball খানিকটা that টাচ were nearly দিয়ে the চলে top গেছে। takers first. কর্নার কিক প্যালেস্টাইনের। Close attacking মিতুল football. বার্মা পুরোপুরি Good নিশ্চিত shot. ছিলেন না বলটা কই দিয়ে যাবে, Only the কিভাবে finish যাবে, which is little এবং late. তারপর সম্ভবত বারের ঠিক পাশ দিয়ে Nepal eager and একটা hungry. শীষ বাজিয়ে গেছে। They've মুসাবাল dominated, but they বাগদাদের haven't got a goal. চেষ্টাটা This is not boxing. অবশ্য They have no নির্ঘাত points. গোলের চেষ্টা তেমনটা নয়, একটা Lots of attacks and they সুযোগ really আসছিল। sneaked in মিতুল goal বার্মা here. পরে সেটা Slightly ঠিক দিয়ে দিয়েছেন, unintentional. কারণ আর কোনো উপায় ছিল না। সেই কর্নার Ashfaq, থেকেই lovely turn by the বল ক্লিয়ার করার Maldives চেষ্টা। keeper. What can he do now? তপু বর্মন Ashfaq এই accelerates. He তিনবার gets ক্লিয়ার nice করলেন। goals! What a এই goal জায়গায় by Ashfaq! বাংলাদেশ আসলেই Ali তারিক কাজীকে মিস Ashfaq of করছে the তপু BB এবং তারিক Sports সেই Club has put কম্বিনেশনটা মিস Maldives করছে 1-0 ahead. And that Area magical right left supply foot of his, watch it again. The Shakil Nepalese defenders তিনি left throwing foot এর there, বিনিময়ে nobody রক্ষা closing করলেন। it down. And that's a left footer which would have done Rivaldo proud. Would have done Miroslav Klose proud. Went with the speed of a rifle bullet. গায়ে লেগে Balanced the বল top. অবশ্য পুরোপুরি ক্লিয়ার করা যায়নি। Got to go beyond. ডান দিকটায় দারুণ কম্বিনেশন প্লে প্যালেস্টাইনের They've got to be more এবং decisive. বক্সের ভেতরে ক্রসও এলো। Dominating the middle third, but ডান not দিকে the attacking তিনজন third very ফুটবলার better. ছিলেন, Here তারা they নিজেদের are. ভেতরে And Bharat সমন্বয়টা করে Khawas, ক্রস করলেন এবং lovely বক্সের dribbling ভেতরে skills by তখন Bharat দুজন Khawas. ফরওয়ার্ড He's somewhat প্যালেস্টাইনের disappointing. অবস্থান করছিলেন এবং এই Juman ধারায় যদি arrives for আসলে the ক্রস equalizer, and that's it, that's the খেলতে পারে equalizer. This time the Maldives defense জাহিদ কুম্বরকে extending. সেবার আটকে দিয়েছিলেন বিশ্বনাথ And ঘোষ, it's বেশ ভালো none other করছিলেন, than সামনের Rohit জায়গাটা Chand. গোলটা ব্লক করে রেখেছিলেন। বাংলাদেশ কিন্তু একটা বল উইন করেছে ডান প্রান্ত দিয়ে, Here comes আবারও the সেই corner বিশ্বনাথ ঘোষ, সামনে রয়েছেন Yeah, it's a Jamal wonderful header Bhia this by এবং Sandeep রাকিব। Rai. তবে Not তার Rohit আগেই Chand, it's Sandeep Rai. ব্লকড The free kick expert at the Sohail first Rana. post. বাংলাদেশের এই মুহূর্তে প্রয়োজন নিজেদের পায়ে বলটা রেখে কিছু পাস এবং আত্মবিশ্বাসটা ফিরে পাওয়া এবং তারপর ধীরে ধীরে মেজাজ ঠান্ডা রেখে যদি আক্রমণে ওঠা যায়। Came here. Floated to the far post, no offside. শাকিল If it's no Sohail. offside, they missed a sitter. Maharaji.
curling একটা it in pass to the midfield far থেকে post. A উদ্দেশ্যহীন, chance here, যেটা target ছিল আসলে misunderstanding. defense Let's line-এর fly, পেছনে and যাওয়া। that's nearly the second সেই goal. জায়গায় That's যথেষ্ট clubbing পরিমাণ stretched রানও up. নেওয়া হচ্ছে না, পাসগুলো All যেখানে these যাওয়ার tries, কথা very aerial সেই balls পর্যন্ত to get পৌঁছাতেও through, পারছে না। not দেখুন successful রাকিব so যখন far. রাইট লাইন থেকে ঢুকছিলেন তখন খুব স্বাভাবিক ওই জায়গাটায় নাম্বার 10 এ যিনি খেলছেন তিনি হচ্ছে মাঝখানের জোনটা ধরে প্রেসিং এ যাবেন। জনি সেখানে অনেকটা নিচে ছিলেন Acrobatic dive. এবং ওই ধরনের পাসের ব্যাপারটা All আপনাকে these মাথায় win the রাখতে ball হবে, back. যে ক্ষেত্রে হয়তো আপনি কোনো And with জায়গায় that, the সেই final কোর্স whistle লাইনে is না blown. থাকাটা And so অভাব। it's ended. History Both repeats করলেও itself. করতে পারেন। Bangladesh, Pakistan, goalless অবশ্যই draw in মুরসালিন এবং 2009. তারিক কাজী Maldives, এই Nepal, দুজনের 1-all সার্ভিসে draw in বাংলাদেশ মিস করছে। 2009. Both scores have remained তপু the same. বর্মন আরো একবার So both teams তার 2 দেয়ালে points, আটকে গেল 1-all. প্যালেস্টাইনের আক্রমণ। And there they সোহেল are রানা, waving to the সোহেল crowd, রানা much সিনিয়র to the delight বল of দিয়েছেন their বাঁ প্রান্তে supporters here. রাকিব, তবে সেখানে রাকিবকে আগেই For the third হালকা T20 here at ধাক্কায় this পেছনে ফেলে magnificent iconic সামনের ground. অ্যাডভান্টেজ I'm পজিশনটা Charles নিয়ে Sharma. ছুটছিলেন We welcome you around the world wherever you're watching on television or on the devices. And I'm glad to introduce my good friend Kennedy Oboya with me. Kennedy, well, all I can say is I'm delighted to be here. We've said this before, but I'll say it again. There's international cricket in Kenya, and the whole world of cricket is delighted that a team that did so well in the early millennium now has an opportunity to climb the ladder again. Beautiful, beautiful. Chara spoken about. First T20, third T20, first one. Nepal won second one. Kenya won very convincingly, but now we are in for the third one. It's going to be a beautiful one. Sharul mentioned the weather. We love the Kenyan weather. I do, but it's very overcast. However, the figure I like best there, 1% chance of rain. You don't want rain spoiling matches here. And of course, it's there, breeze, 30 kilometers an hour blowing north to the west. I'm sure the bowlers would love that, and the batsmen need to be aware which side they're hitting, because one side, of course, the ball will fly better, the other side might get held up, you get caught in the boundary. And of course, let's mention that we're about 5,500 feet high in Nairobi here, পেনাল্টি এরিয়ার ভেতর তিনি পেয়ে গেছেন ফাহিম দিলেন কাকে They should expect some more sixes. The surface looks very good. Very, very, very good. If the team bets first or second, I don't think it'll make a difference. The surface looks good. But before that, let's speak about the first T20 that Nepal won. They won by 5 wickets for the T20 in the last one. The second one, Kenya won quite convincingly by 18 runs. But today is a best one that you can't afford to miss. And for the Sunday, we're expecting a big crowd. Well, we certainly hope so, because nothing to inspire teams as crowds around the stadium. We've had a fair number of people here already, and as the day goes on, I'm sure we'll get a few more. Both the matches so far were low scoring, 130 the first match, 132 the second. Both the times Kenya batted first, and Nepal overall that score with some ease towards the end the first time, but faltered in the second. Got to see flags flying, or I'm sure both the teams. Here's a big Kenya flag. It means so much to Kenyan supporters of cricket to see big cricket back. It was a big sport. I'm sure it remains a big sport. It's just that we need some inspiration, and here, this first series after many years against Nepal, I hope will provide that inspiration to the youngsters in Kenya, Kennedy, to be able to get back to the sport and rekindle their dreams and hopes and aspirations. It was long overdue. And it's good Nepal to show their character on the first two games, and it has made it quite interesting, because both games have been low-scoring games, but they still have been competitive. So for the kids who have been watching the games all over the world, it's quite interesting. For the kids who are watching in Nairobi, this is the place to be. Kenyan have got a huge talent, and now because you've introduced the counties, we'll expect more kids to be involved in the game. Well, we certainly hope so. Here at the Nairobi Gymkhana, the first two pitches, well, day one was slightly up and down towards the end, but day two was fair, not too many runs scored. What about day four? Match three, how is the pitch likely to behave? Well, Kennedy was out there a short while ago to tell us how the strip, which was used earlier, is likely to behave for the third T20. Beautiful day at Nairobi Gymkhana. The sun is out. We're having the third T20 here. The first one Nepal won. The second one Kenya won convincingly. But we're not here to talk about whoever won and whoever has not won. It's one apiece. The surface is what we're here to talk about. If I go down a little bit, this is where the Kenyans were bowling the ball. This area, they pushed the Nepalis back, and the Nepalis could cut or could pull easily. But the Nepalis bowlers, they've got to come on this area. This is their area. This spin will take a turn. Not too much turn, but not too much difference. But if you ask me, if I'm bowling first or batting second, will not make a difference. It's a T20. Let's hope that today we get more runs on this surface.
Well, we certainly hope so, Kennedy. Nice energy out there for the pitch report. So what do you think? The 130s that were scored the first two T20s look to me well below par because the pitches seem good for much more. And we'll see what happens today. But why do you think the first two matches were more the 130s rather than maybe 160s? I think the conditions were different. The conditions the Kenyans have been having is cloudy. We haven't had a lot of sun, so the surface on top is quite hard, but underneath it looks like it's not so that hard. But if I talk about the wicket, the batsmen haven't applied themselves very well. And today, I think if both teams apply themselves very well, we should have a good competitive match. Well, we certainly hope so. Now, in the first two matches, Nepal won the toss. I wonder if the luck for Kenya will change as far as the toss is concerned. I was out there just a short while ago with the two captains. Out of the center, the Nairobi Gymkhana, we're all set to toss for match number 3 of the 5-match series between Kenya and Nepal. Overhead conditions are pretty similar, still very overcast. Hopefully no rain. A fair breeze swirling around the ground, but I must confess it's a shade warmer today. The two previous tosses won by Nepal. Let's see whether that changes. Here we are with the star cast to my right, the skipper of the home team Kenya, Shem Goche. To his right, skipper of Nepal, Sandeep Langchane, and Dennis Angara, our match referee to the far right. Shem, who has the coin? So Shem, if you'll toss please, Sandeep, your call. Make it loud. Here we go. Heads is the call. And tails it is. So, for a change, the home team wins the toss. Shem, what would you like to do? Wow, that's a bit of a change because teams have been chasing first. So what's the thought there? I think looking at the wicket, it's not a fresh wicket, so probably the ball will come to the bat nicely. We're just looking to get the total at around 145, 155. Then to put pressure back into them when they bat it. Runs on the board, always important. The first two matches, though, you did bat first. 130, then 132. So 160 is a pretty tall task. Not really. I think it's just that with our batting, we're not getting one of our top 4 to bat through. I think any team in cricket, if you have one of the top order to bat through, you'll get that 150, 160 easily. Well, we certainly hope so. Any team changes for today? Yes, we have one change. Alex Obanda rest for today. All right, you know, this is an important one. The series locked 1-all. The team that wins today, big psychological advantage. Good luck. Thank you. Sandeep, if you'll join me, please. No luck with the toss, but you will be doing what you did before. But we were decided to bat first, but one of those days you want to win the toss and bat first, but yeah, luck didn't favor us. But yeah, it looks good wicket to bat on as well in the second inning as well. So yeah, happy with the chase as well. What about the conditions overhead? Once again, overcast, plenty of breeze. Do you think it'll help your faster bowlers once again? Yeah, exactly. I mean, you know, the overcast conditions and the way our fast bowlers been bowling in this tournament so far, I think it's brilliant to see, and just wanted them to repeat the same things again and again till the end of this tournament, backing up them really well, and you know, the environment, which unfortunately we lost last game, but the environment is back in the tournament. So yeah, looking forward to this. Yeah, I have to add that both the matches were low scoring relatively. Shem says he might get 155, 160. You guys need to get a lot of runs today. Yeah, but definitely, you know, our bowlers are up and they've been bowling really nicely so far in this tournament. So would love to repeat the same, and you know, yeah, 140, 150 is a pass score here, but I guess the bowler has been disciplined so far. So I think that's one of the areas where we have worked so hard in the last few months, and it's actually paying off right now. So yeah, it's up to the bowlers to you know, work properly today as well. One more day. All right, just very quickly, any changes for the game? Yeah, we've got 2 changes. Asif and Basir are missing out, and Arjun Seth making his debutant, and one Shah Alam is coming. Right, you know, this is an important match. Good luck. Thank you. The home team, for a change, winning the toss, and Shem Goche says he will bat first. Well, that's an important differential because teams are happy to chase considering the fact it's overcast. As we take a look at the Kenya 11, Kennedy, go through. Sukhdeep makes his entry here at the exit of Alex Obanda. The opener, your thoughts? He's quite a young guy, he's quite a hard hitter, so I think they've decided to go with the hard hitter. Alex has run out of form a little bit, but if you look at the batting, it's quite
strong. So deep comes in Collins of Boy, front cutting, but kept Patel. And it was the good finisher from Lucas they did the last time. And not to mention Shem Koche, the captain hasn't got so much runs, but his brother Nemeo Diambo has got a lot of runs. So their batting is quite এখানে strong. কিন্তু সুযোগ আরেকটা ছিল বাংলাদেশের জন্য, কিন্তু বাংলাদেশ এই সুযোগটা ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারছিল না। এখানে ফিলিস্তিন একটা প্লেয়ারকে ইনজুরি করার চেষ্টা ছিল, কিন্তু তাকে বর্মন সেটা এখান থেকে এড়িয়ে গেল। সুন্দর একটা গোল তারা মিস করে, কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু এখানে জতে আছে এখনো 30 মিনিট, হাফ টাইমের জন্য আরো 15 মিনিট। Arjun Saud, কিন্তু এখানে আরো একটা সুযোগ their পাবে। reserve wicketkeeper, is making his debut. So what an important match for Arjun Saud. Sharp Alam কিন্তু also এখানে comes তবু বর্মন আবারও আগালো, আবারও বল নিয়ে চেষ্টা, আবারও এখানে একটা ফাউল করা হয়েছে। রেফারি সিদ্ধান্ত, এটা কি একটা ফাউল নাকি? এখানে কিন্তু একটা ফাউল হচ্ছে, which means the team that goes ahead today will gain massive psychological advantage. The home team বাংলাদেশ did এখানে win একটা the ফ্রি toss, কিক পেয়ে has elected to bat first, which is a pleasant গেছে, change. কিন্তু এখানে I suppose they are gather more confidence in their batting. That's why you take that decision to bat first. Karan Casey here will be bowling, I think, with Sompal Kami if he's okay. Will bowl pretty well to begin with. Collins Aboya not among the big runs, and Singh, of course, playing his first match here, so I don't quite know what to expect. A lot of responsibility. Kennedy on the openers as always. Very big opening. But don't mention Collins quite experienced. Sukhdeep is quite a young guy, but I think they must have given you a free hand. They must have told him, young guy, you're betting with Collins, he's got more experience. You go and express yourself. And cricket is about expressing yourself. So if he gets a chance, if he expresses himself, it's going to be very good. But he's a very good batsman. Well, we look forward to finding out. Of course, normally the number 3 is Irfan Kareem, Asif's son, the tall wicket keeper. And he has shown that he's ready to be the anchor, the main batsman for the team. That's why he comes in at number 3. The first innings, he's got 30 odd, which were a little slow. The strike rate wasn't fabulous. But of course, in the second innings, we saw a different Kareem, where he was aggressive, very pleasing to watch. Unfortunately, got out a little early, about 17-20 or so. But it looks to me like he's one of the mainstays of the batting. And just a kind of responsibility on Sukhdeep, playing in his home ground, home country, big series, first time after many years. I wonder if there are going to be some nerves in the stomach here to begin with. There's definitely going to be some nerves. I don't understand this. Collins Aboya's boys' experience. Sukhdeep has decided to go to face the ball first. Is he those kind of nervous batsmen, opening batsmen like Kennedy? I hate waiting. I did not wait. I just wanted to go in there and face the first ball. So it calms my nerves a little bit. So maybe Sukhdeep is that kind of player who has decided that from ball 1 I'm going to face instead of you, Collins Aboya, with all that experience that Collins has got. Well, you know, this is different people think differently, but I do think that especially in the beginning, fortune, luck plays such an important role. You play and miss a few. If you edge, you're back in the pavilion. If you don't, suddenly you're getting 50, 70. So hopefully the openers enjoy a little bit of good fortune here, because these bowlers are clever. Sompal Kami, our man of the match, the first one, and Karan Casey, who bowls a heavier length, will, I think, make the batsman miss a bit. But if you get lucky, then runs are there on this batting pitch. Sompal Kami will begin for Nepal. T20 number 3, Nairobi Gymkhana. Thanks for being with us. Top edged. ফাহিমের সামনে দাঁড়ানো ছিল খারুক, সুইং করলে খারুক দাঁড়িয়ে থেকেই সেটা ক্লিয়ার করবে। Probably felt it was going to be 4. However, lots of adventure and enterprise by young Sukhdeep to begin with. মানে আপনি উপর দিয়ে তাদের টপকাতে পারবেন না, টপকাতে হবে আপনার মাটি দিয়েও, মানে গ্রাউন্ডে আপনার হিট করে যেতে হবে। ভুল পাস তপু বর্মন যেটা দিয়েছেন, এবং সেখান থেকে আক্রমণে প্যালেস্টাইন পরে ওদায় দাওয়াতের শট মিতুল মার্মা সেভ করেছেন। And of course, people like Udia and Danger man, they've done very well towards the end to accelerate matches we've seen so far. So there is depth in the Kenyan batting. But it's only at the top where you don't want to be 25 for 3. In the power play, you want to be 40 for no loss. All right, 40 for 1. All right, but... And the bowlers have done a very good job. If you look at the areas that they've been bowling. 2 slips for Sompal Kami. Cracked away, that should be good for just the one. The third man having a lot of work to do. Sompal Kami keeping it well outside off. You can almost anticipate that it will be outside off because of the kind of field we have. And if you look at it, Safin look is playing well. The ball looks like it's coming to the best bowlers. বলটা লেগেছে মাথায় এবং
যে ঘটনা আসলে প্রায় সময় ঘটে দেখা যায় মাথায় লাগলে হেড ইনজুরিকে ফুটবলে এখন যথেষ্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হয় এবং এরপরে আসলে কনকাশন সেই ব্যাপারটাও চলে আসে সেই অবস্থায় খেলতে পারবেন কিনা সেটা নিয়েও সংশয় থাকার কথা। Good strategy. Whoa, floods. It was well outside off. I suppose that shot was on, but you have to play it with a lot of commitment. Collins Boya just a shade tentative. সেখানেও একটা জায়গার গল্প আছে। He hasn't got run so far, but it was there to cut. This T20, if somebody gives you room, better make use of it. Alex Obana tried one and sticked it straight away. Yeah, well, you have to be a touch unfortunate. I think I used that word about 10 minutes ago. To play these aerial shots during power play and go straight to one of the two fielders on the boundary line, as mentioned upon that day. আরেকটু উদ্যমী ফুটবল খেলতে পারবেন কিনা। Ball away, দারুণ একটা and it should have been stopped. বিপদ দেখছিলাম আমরা At স্বাধীনতা mid-wicket, the সংগ্রামে man was well ফুটবলে। inside the circle. শিয়াকুম্বর Went down to it too late. উঠে And the দাঁড়িয়েছেন first তিনি। boundary for Kenya. And that's the start that you're looking for, Kenyans are looking for. That's a good start. It looked like a bouncy shot. The ball didn't have a lot of pace. It just hung on a লড়াই little চলছে। bit. Collins was right on top of it and hit it for 4 runs. I must admit, it was a handsome shot, just keeping it down because it was directed towards the mid-wicket fielder. Had it been slightly more area, might have gone to hand. Wasn't too good a fielding effort. The skipper, Karan, might be a little disappointed now. Mid-wicket moves further away. Good comeback by Karan. Good ball, well left. বল আদান প্রদান বল মাটিতে নেমে এলো ঠিকই থ্রোইংয়ের বিনিময়ে এবং সেই থ্রোইংটা কনসিড করেছে প্যালেস্টাইন। Karan is bowling that line of middle stump, outside off stump. So it just gives you room, and the catcher should be your favorite shot of বাংলাদেশের this wicket. ফেভারিট এবং শিয়াকুম্বর Glance a little bit short. তাকে নিয়েই You should be able to bounce on it as quickly as you can. দলের Most টিম sports, ডক্টর ফিজিও cricket included, আসলে কথা বলছেন are studied তিনি নামতে full of পারবেন কি cliches. পারবেন Let's না call বাকি it the সময়টা। corridor of uncertainty. জনের কাছ থেকে বল কেড়ে Once নিয়েছে again, just ডান প্রান্ত taps it দিয়ে down. জাহিদ কুম্বার The ball did get given in though. He সোহেল did very রানা well to পেছন play it থেকে with বাধা soft দিলেন hands to Colin. ফ্রি কিক প্যালেস্টাইনে। Yeah, that's good batting. So you just got to see this first full overs. এই মুহূর্তে প্যালেস্টাইন 10 জন নিয়ে খেলছে, যেহেতু শিহাব কুম্বর মাঠের বাইরে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা সেটাই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া হচ্ছে, কারণ অনেক সময় কনকাশনের এই ব্যাপারটা শুরুতেই বোঝা যায় না, সেটা হয়তো অনেকক্ষণ পরে গিয়ে 10 মিনিট 15 মিনিট পরে গিয়ে সেটা হিট করে। Left arm orthodox. Much straighter, goes straight to Mirov. The throw comes in, and it's wild. The Mirov was well in. এখানে ফিলিস্তিন একজন প্লেয়ার ইনজুরি পেয়ে গেল, তাদের প্লেয়ার কি বাংলাদেশের প্লেয়ার বল মেরে ইমেন্সি তাই ইনজুরি হয়ে গেছে। এখানে কিন্তু চান্স একটা ছিল বাংলাদেশের জন্য, চান্সটা বাংলাদেশ হারালো এবং ফ্রি কিক একটা করে দিল বিদুল মামা। এখানে বলটা কিন্তু সেভ করে ফেললো বাংলাদেশের জন্য আরেকটা। It was to his right though, mid off. Just to be a little less critical. But Collins Obuya now on 8. সম্ভবত এই ম্যাচের সেরা সুযোগ ছিল সেটি। হুসাব আল বাগদাদের ফ্রি কিক। Well, he must be এবং wondering কুম্বর what do I do হেডটা with নিয়েছিলেন, outside off. Maybe I'll just পজিশনিং ঠিক ছিল মিতুল মারমার, তিনি ওই দিকটাতেই যাচ্ছিলেন যে দিকটাতে বল যাচ্ছিল এবং ভালো সেভ করেছেন, সচেতন ছিলেন সেখানে। End of the second over. Kenya. ম্যাচের সেরা সুযোগ প্যালেস্টাইনের এবং ম্যাচের সেরা সেভ সেটা মিতুল মারমা। আর একটা ফ্রি কিক, আর একটা সেট পিস প্যালেস্টাইন তারা করে নিয়েছে। রশিদ Although they've gone over the sleeve for 1 run, but it looks very solid. It's like a compact opening batsman. That's what you see from one of them. বাংলাদেশ বক্সের ভিতরে মাঠ করার চেষ্টা করছে, ম্যান মাঠ করে অবশ্য I'm sure Obuya by now is full of confidence, saying, well, could be my day. চেষ্টা করেছিলেন। And initially, therefore, since Collins is once again taking strike, it might be a good strategy for Supdeep to just push around for the singles and let Collins do the big hitting. So, ball second over. আপনারা সরাসরি দেখছেন টি স্পোর্টস এবং টি স্পোর্টস অ্যাপে। Collins Obuya certainly flirting with it. যতজন সাবস্ক্রাইব করবেন এই দুটো ম্যাচ প্যালেস্টাইনের এগেইনস্টে যতজন সাবস্ক্রাইব করেছেন সেই অর্থটুকু চলে যাবে প্যালেস্টাইনের বিগত মানুষের কাছে। একটা ভুল পাস, সেখান থেকে ভালো একটা সুযোগ ওদের দাবাগ শেষ পর্যন্ত সেই জায়গায় এখনো তার কন্ট্রোলে।
Karo. a little bit more forward. কারুবের To make শট yourself বাইরে build দিয়ে some একটা more ভুল পাস energy. সেখান থেকেই বলটা পেয়ে Kennedy, don't গিয়েছিল you guys, প্যালেস্টাইন। you brothers talk এবং about this at প্রথমবারের home? মতো তা Move your নয়, feet. এরকম ভাবে তপু বর্মনের আগে আরো দুবার দুই দফায় একই কাজ করেছেন এবং সেখান থেকে পরে গিয়ে প্যালেস্টাইন আক্রমণে উঠেছে, সেটা বাংলাদেশকে মোটেই সাহায্য করছে না এবং Up পরে in the গিয়ে air. আরেকজন Top আঘাতে edge, গিয়ে পড়েও and গেলেন। maybe 6. সেখান We'll থেকে find out দাবা what the অবশ্য সুযোগ signal কাজে is. লাগাতে It পারেনি, is বাংলাদেশের জন্য given সেটা as আরো ভালো 6. খবর, The কিন্তু first নিচ 6 থেকে of the খেলা match. বিল্ড আপ করা বা A প্লেইং top আউট edge ফ্রম by দ্য ব্যাক, Collins. সেটা And বাংলাদেশকে he কতখানি achieves সাহায্য করছে maximum সেটা certainty. নিয়ে এখন Goes হয়তো and gives him a প্রশ্ন little তোলাই যায় glove এবং saying, সে wow, কারণেই what a এখন shot. মিতুল মার্মা Maybe just a গোলকিপার shade তিনি too বাকি short. সবাইকে বলছেন সামনের দিকটায় যেতে They still count as 6 এবং runs. গোলকিপার 4 তিনি runs, আসলে 1 or 2. খেলাটা শুরু Some করছেন। people call it a lemon cut, whatever you want to call it. But for us, it's 6 বা runs. প্রান্ত দিয়ে ফয়সাল আহমেদ ফাহিম তার কন্ট্রোলে এখনো ফয়সাল আহমেদ ফাহিম তিনি রেখেছেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের ক্রস রাকিব ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের সুন্দর সুযোগ ছিল, কিন্তু ফয়সাল আহমেদ ফাহিম এখানে বলটা মিস করে গেল। তার জন্য এমন একটা সুযোগ তিনি মিস করবেন এটা ভাবারও বাইরে। এখানে কিন্তু ফয়সাল আহমেদ ফাহিম আরেকটা লেগ প্রান্ত দিয়ে সীমানার বাইরে সেই 42 মিনিটে এবার নিজেদের ঘরের মাঠে সুযোগ পেল বাংলাদেশ, দেখা যাক Wide and deserved the big treatment. শুরু কিনা। But Collins not able to connect. মন্দ ছিল না। Brilliant shot that is for this Fazim Ahmed Fahim. It's a brilliant kick and a brilliant header. No. গোল স্কোরিং ক্লিয়ার কাট চান্স তৈরি হয়নি। জামাল ভুঁইয়া কর্নার নিয়েছেন শর্ট করে Don't know why he was করিয়ে, tempting Collins again তারপর সোহেল with রানা that বল short ball outside পাননি off because there's এবং only সেখান one থেকে man at কাউন্টার আগে উঠছে deep third. প্যালেস্টাইন। ওদায় দাবাক, বিশ্বনাথ ঘোষ জার্সি টেনে ধরেছিলেন রেফারি, সেখানে দেখেছেন ঘটনাটা, বিশ্বনাথ ঘোষকে সতর্ক হতে হবে। তবে যে প্ল্যানটা ছিল জামাল থেকে রাকিব হয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে থেকে ডিরেক্ট শট করা, কারণ সোহেলের সেই লং রেঞ্জ অ্যাবিলিটি রয়েছে, তবে সোহেল পর্যন্ত সেটা আসেইনি। একটা ট্যাকটিক্যাল ফাউল এবং রেফারি এখন জামাল ভুঁইয়াকে কাছে ডেকে মিডফিল্ডে কিছু একটা বোঝালেন। The keeper got a knock for all his effort, হয়তো তার দলকে but শান্ত হওয়ার একটু Collins পরামর্শ did দিয়ে রাখলেন charge and কিনা। miss it completely. Very Long ball. lucky that it did not hit the ভালো stumps, ফার্স্ট just wide. বিশ্বনাথ ঘোষ And বাংলাদেশ Sampal, of ধীরে course, ধীরে thinks আত্মবিশ্বাস about what could have been. সঞ্চার করেছে, নিজেদের খেলায় তার প্রতিফলনও ঘটাচ্ছে। Whereas the ball Khalid. passed seriously, just missed everything. There you go. Palestine game. Oh, এখন কিছুটা just be more patient. You've already got 6 ধোঁকা runs. মনে হতেই পারে, কারণ You've got to put a শুরুর single দিকটায় তাদের এখানে বেশ প্যালেস্টাইন ভালো কিন্তু করছে। আরো একটা সুযোগের অপেক্ষা ছিল, কিন্তু প্যালেস্টাইন এখানে সুযোগটা মিস বাংলাদেশ করে দিয়েছে। উইদাউট দ্য বল শুরুতে যতটুকু আনকমফোর্টেবল তাদের মনে হচ্ছিল, চাপের মধ্যে এখানে পড়ে বাংলাদেশ যাচ্ছিল, ফাহিম ওই সময়ে এখানে বাংলাদেশ The backward point. ম্যাচে কিছুটা হলেও ফিরেছে। He ends well so far, but that 6 in the over makes it a touch expensive. Of course, it was off Oboya's bat, not simply. মিতুল মার্মা 3 overs gone, 16. হেডে তিনি তুলে নিয়েছেন জামাল ভুঁইয়াকে। ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ভালো জায়গায় আছেন, চমৎকার পাস ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। রামি হামাদি ঠেকিয়ে দিলেন। কি সুন্দর একটা গোলের অপেক্ষায় ছিল বাংলাদেশ, কিন্তু এখানে আরো একটা সুযোগের কারণে কিন্তু বাংলাদেশ পিছিয়ে গেল। ফয়সাল আহমেদ ফাহিম সুযোগটা হাতছাড়া করলো। বিশ্বনাথ অবশ্য এখনো হাল ছাড়তে চান না। জামাল ফয়সাল আহমেদ ফাহিম কিন্তু আরো একটা সুযোগের অপেক্ষা ছিল। ফয়সাল আহমেদ ফাহিম না, রিবাউন্ডে বিশ্বনাথ ঘোষ চেষ্টা করেছিলেন, রেফারি অবশ্য তার আগে রামি হামাদি ওই ফাউলটাকেই দেখেছেন। No reason to get desperate, but this is current KC's second over. He did bowl reasonably well. দারুণ ভাবে বলের সাপ্লাইটা বাইরে যায় জামাল ভুঁইয়া, দারুণ এক থ্রু বল ফাইন 1-on-1 সিচুয়েশনে চলে এসেছিলেন জামাল ভুঁইয়া, সেই থ্রু বলটা থেকে পেনাল্টি এরিয়ার ভেতর ঢুকে পড়ছিল, দুজনের মাঝখান থেকে ফাইন চালিয়েছিলেন, তবে Arif is waiting there for the catch. But well played by Collins again. He's aware if he tries to turn that ball towards Gully, he needs to play it এবং সেই south end. জায়গায় ফয়সাল আহমেদ ফাহিম তার সামনে আর তেমন কোনো সুযোগও ছিল না, কারণ রামি হামাদি তিনি আসলে ভালোভাবে এগিয়ে এসেছেন, সে কারণে তিনি জায়গাটুকু আসলে কভার করে ফেলেছেন অনেকটুকু। তার সামনে ওই একটা সুযোগই ছিল, অর্থাৎ ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের সামনে, সেটা হচ্ছে গোলকিপারের পায়ের ফাঁক দিয়ে মারা, সেই জায়গাটা তিনি টার্গেট এবং করেছেন। যখন তিনি ফার্স্ট টাচটা করেন তখন চিপ করার মতো সিচুয়েশন ছিল কিনা। Whoa, flirted with it. Wonderful delivery.
তখন আসলে বোঝাই যাচ্ছিল আপনি গ্রাউন্ডে খুব একটা জায়গা আপনি পাবেন না, কারণ আপনার গোলকিপার সামনে চলে এসেছে। সামনে দুজন ডিফেন্ডার, সহজ সুযোগ সেটা ছিল না, তবে বাংলাদেশ সেটা আরো বেশি উৎসাহিত করবে এবং বাংলাদেশ যে এই ম্যাচে পুরো দমে টিকে আছে তারই একটা প্রমাণ সেখানে হয়তো তারা রাখলো। মুজিবুর রহমান জনি আরো একটা হলুদ কার্ড তিনি দেখেছেন এবং কি কারণে দেখলেন, গোলকিপারকে একটা ধাক্কা দেওয়ার কারণে। গোলকিপার আগে বল রিসিভ করে ফেলেছিলেন, এরপর সেই পুশটা করা হয়েছে। to give him the first catch in his international career. 3 minutes added time. Well, ball straighter, yet they take it. বাংলাদেশ Cannot শূন্য, pick up the প্যালেস্টাইন ball. শূন্য। এখন He sort of set himself had he picked it up a shy of the non-striker's end. তাকে খেলতেই হবে। Collins could have been in trouble. ব্যক্তি আজ কোনো রকম শরীর নির্ভর ফুটবল অ্যালাউ করছেন না। সতর্ক, অবশ্য আন্তর্জাতিক ফুটবলটা এরকম, খুব একটা ফিজিক্যাল ফুটবল সেখানে খেলার সুযোগ থাকে না। খেললে আপনাকে অন্যভাবে খেলতে হবে, ফাউল করে নয় পরেই। আরও একটা সেট পিস বাংলাদেশের জন্য, আরও একটা বিপদের আশঙ্কা। নাইজেরিয়ার ভেতর সেটা তবু বল ক্লিয়ার করলেন খারুব। সোহেল রানা Two straight again. Collins trying to play it to the তবু বল outside. সামনে রাকিব, অনেকটা স্পেস কভার করতে হবে। এটা ওয়ার্ডা ছিলেন সেখানে, ওয়ার্ডা থেকে রাশিদ। এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে কালেকটিভ প্রেস করা শুরু করেছে। জামাল ভুঁইয়া এই ক্ষেত্রে খানিকটা লেট রাশিদকে ফাউল করেছেন। খারুবের বুটের কোনাটাও খুলে গেছে। But yes, we are waiting for the first aggressive shot. Was that top end? He got his first runs. আরো একবার তেরমানিনি। Oh, brilliant! Cracked away, but straight to backward point. How unfortunate! জাহিদ কুনবার, The timing. That square drive was fabulous. ভালো ক্রস, ওদায় দাবা খেট করেছিলেন জাহিদ কুনবার ফিরতি চেষ্টায়। থেকে বল নিয়ে বাংলাদেশ যদি সেখান থেকে লঞ্চ করা যায়, জামাল ভুঁইয়া বল যখন পেলেন ততক্ষণে তার সামনে চ্যালেঞ্জও ছিল। Was one shot that showed the caliber of what Subdeep Singh is all about. It was played with great timing. জামালের কাছে, জামালের একটা ব্রিলিয়ান্ট থ্রু বল দেখেছিলাম আমরা। এখানে ফিলিস্তিন কিন্তু আরো একটা সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ পেয়েও পেল না, হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু বাংলাদেশ সামনে আরো কিছু সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে, কিন্তু তারপরও কি বাংলাদেশ গোল করতে পারবে? এত সুযোগ পেয়েও যদি বাংলাদেশ গোল করতে পারবে, এখানে তবু বর্মন Little risky. Showing our actor. বর্মন কিন্তু সামনে। I think he didn't quite find the sweeter part of the bat. Some danger on that final ball by Karan. Just 2 runs off that over. Brilliant After 4, it's 18 away for for Kenya. Palestine. The free kick of এই ফার্স্ট হাফটাকে আমরা যদি র্যাপ আপ করি, বাংলাদেশ শুরুটা করেছিল বেশ ধীরে সুস্থে, এরপর কাউন্টার অ্যাটাকে বাংলাদেশ সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছে। প্যালেস্টাইন বল পায়ে বেশি সময় তাদের ছিল, তারাও সুযোগ পেয়েছে। মিতুল মার্মা ভালো গোলকিপিং করেছেন দুই ক্ষেত্রে, এবং বাংলাদেশ দুটো ভালো সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে এই ফার্স্ট হাফে, যার ভেতরে একটা থেকে বাংলাদেশ হয়তো গোলও পেতে পারতো। সেই সুযোগটা ছিল ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের কাছে। ফাহিমের ক্রসটা কিন্তু সুন্দর ছিল, কিন্তু ফাহিম আহমেদ এবং এর সাথে রেফারির হুইসেল। প্রথমার্ধটা শেষ, বাংলাদেশ প্রথমার্ধে টার্গেট নিয়ে নেমেছিল, কোনো গোল কনসিড করা যাবে না, এবং বাংলাদেশ সেটা করেও নেই। বেশ ভালো ডিফেন্ডিংটা বাংলাদেশ করতে পেরেছে। ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ এবং এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ, গ্রুপ আই এর চতুর্থ ম্যাচ, বাংলাদেশ ভার্সেস প্যালেস্টাইন। 3 matches. Half-time scoreline. So Paul Khan being given a third over straight away. Up in the air, that could go for a boundary. Does got plenty of bat, no chance for the third man. And Subdeep showing he's ready to be aggressive. বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় হচ্ছে বাংলাদেশের এই হোম ম্যাচগুলো, যেখানে লেবাননকে আটকে দিয়েছিল বাংলাদেশ 1 গোলে। এবার প্যালেস্টাইনের সাথে 45 মিনিটের পরীক্ষা শেষ, গোল লাইন 0-0, বাকি 45 মিনিট এখনো বাকি। দেখা যাক এই মোমেন্টটা, এই কনফিডেন্সটা, এই অ্যাপ্রোচটা বাংলাদেশ ধরে রাখতে পারে কিনা। সেটা ধরে রাখতে পারলে বাংলাদেশের ঝুলিতে চলে আসবে মূল্যবান আর একটি পয়েন্ট। Up in the air, somebody should be taking it.
Easy. It is the captain, Sandeep Lamichhane. He hesitated, thinking it might be a big hit. And then, of course, he raced it, took a wonderful tumbling catch. And Sandeep, well, as you mentioned earlier, you need to be a little more careful. Hit it straighter rather than across. And he perishes. And look at the way he looks nice. He was in the angle, but he turns his bend. Instead of going straight on the screen, he could have scored it. But take nothing away from Serbia. Just like some of the middle stuff. I don't ever to mention brilliant coach from the captain himself. So Sandeep gone after a short innings, and that brings Kareem back in. Kenya now 22 for 1. Kareem comes in, just left hand and right hand. They did struggle to work both the left hand and right hand. Let's see if they have adjusted today with the left hand and right hand. The left hand and right hand are already on problem. So the final Well, not just that, it's also what Kareem has shown. He's got, we finally saw his second, third year during the second T20. His own first year to begin with, but he does have a lot of pedigree, being Asif's son. And hopefully he can keep it together today to go for a big one. Both innings so far, he's managed to get off to a decent start. প্রিয় এজেন্টও ডাবল আগে বাসার কাছে একটা ছিল আজকে আরেকটা সেট করলাম গল্পটা আমার এক লাইনে বলো বিকাশ ক্যাশ আউটের সুবিধা এখন আমাদের মতোই ডাবল talking about his one Kareem totally different from his father. Father left off spinner. Kareem can keep up and press a totally different area. Well, the Oboyas have everything covered. Still has a slip of Baitami. যে কেউ হতে পারে এই শিশুদের মতো অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। তাই অশুদ্ধ ধারণা ভেঙে অটিজমগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমাদের কর্তব্য। আসুন আমরা অটিজম সম্পর্কে জানি, না বুঝেই ওদেরকে বোঝা না মনে করি। You make a good point. You said it several times. He's not really pushing on the front foot, just waiting for the ball and kind of running down the third man, point region. Of course, he did play that ball. এই ঈদের দেশ জুড়ে কেনাকাটা করতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। Again in the air. Couple of bounces to mid off. Fielding wasn't ideal, so they will sneak a single. And for the first time today, কে বলেছে সম্পূর্ণ রেডি প্লট চাইলে এখনই সবাই কিনতে পারে কি বলবেন চল তো দেখে নিয়ে আসি বিশ্বমানের নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া এখন আপনি চাইলেই পাচ্ছেন যৌথভাবে প্লট কেনার সুযোগ। তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন পুরনো বন্ধুত্বের নতুন ঠিকানা প্লট রেডি। আপনি রেডি তো? So graceful to watch his most lefty somehow string the arm. First ball. এই ঈদের দেশ জুড়ে কেনাকাটা করতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। That's the problem, left and right. Straight away, so far coming a little too straight. Drifting down leg. Kareem finds it easy to just push it to the big space on the onside for an easy single. Whatever you say, you know that there's a left-right combination, but it's so difficult to adjust. Just those little inches that make the difference between a good ball and a slightly bad line. আপনাদেরকে ডাবল সুবিধার গল্প বলতে আসলাম। আচ্ছা তুমি আগে বলো। বিকাশে কম খরচে ক্যাশ আউটে নিয়োগ করে 25-এর ডাবল 50,000। প্রিয় এজেন্টও ডাবল আগে বাসার কাছে একটা ছিল আজকে আরেকটা সেট করলাম গল্পটা আমার এক লাইনে বলো বিকাশ ক্যাশ আউটের সুবিধা এখন আমাদের মতোই ডাবল waiting for the replay to go all way down leg, far away. Good umpiring from Mr. Rocky Melo. Very good umpiring.